ඒ දේ ගැන කල්පනා කරොත් එහෙම ඔබට ළමා කාලේ මතක් වෙනවා ඇති, පාසල් කාලේ මතක් වෙනවා ඇති. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලය තුල විවිධ මිතුරන් මුණ ගැහිමින් අධ්‍යාපනය ලබන අතරේ ජීවිතේ සිදු වුණු ඒ සුන්දර මතකයන් ගැන ඔබට මතක් වෙනවා ඇති. ඉතින් අද දවස ඔබ වෙනුවෙන් රාගම වෛද්‍ය පීඨය කියලා කියන්නේ එවැනි සුන්දර මතක, එවැනි සුන්දර මිනිසුන් මුණ ගැහුණු බොහොම සොඳුරු නවාතැනක්. ඉතින් රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ පහස ලැබපු ඔබ සියලු දෙනාටම අද දවස විශේෂ දවසක් වේවි. සියලු දෙනාම රාගම වෛද්‍ය පීඨය වෙනුවෙන් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අභිෂේක්. That's right, Nilupul. A very good morning to our esteemed alumni and their respective families. Yes, so I got to agree with everything that you said. Yes, indeed, it's important, you know, when it comes to remembering, reflecting. That is kind of the whole purpose of, you know, the whole gathering here. And, you know, people say, sometimes, you know, people, well, not even pessimists tend to say not to dwell on the past, but be it, I mean, whether the memories are good or bad, and considering where we are right now, Raga Medical Faculty, 32 years of history, yeah, it's bound to be good. But, you know, still, not dwell on the past. Well, dwelling may be so, but reflecting, remembrance, proper reminiscence, that's important, because the memories and moments that have shaped, I mean, the memories and moments that have shaped our present right now, if you want to ensure that those memories and moments are going to sort of, you know, shape our future, you got to stop. As I would say, nostalgic detours or nostalgic pit stops. This is one such nostalgic pit stop where you want to not look back, what I would say considering the situation right now, lean back and look back on the past. Remember, reminisce, reflect, and and above all, just extract as much refreshment, as much needed joy and fun as you can, because this today, it's for all of y'all. You know what? How about a round of applause for, you know, a self round of applause? I mean, you know, for the whole, because it's really that's the whole point of, you know, you just gotta have fun. It's a reunion, the first of its kind. So, you know, let's definitely have that, and welcome you all to back to the faculty 2024, first of its kind, really, yeah. මම හිතන්නේ අපි අද දවස ආරම්භ කරන්න කලින් අභිෂේක් අපි සියලු දෙනාම ජාතික ගී ගායනයට බොහොම ගෞරවයෙන් එකතු වෙමු. ඉතින් පස්සේ අද දවස බොහොම සුන්දරව ගත කරන්න අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ.
උදව් වුණු ආදරණීය ගුරු මව්වරුන් ගුරු පියවරුනුත් අද ඒ මතක ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න මේ පරිශ්‍රයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා එයත් මතක් කරමින් මේ සියල්ල සංවිධානය කරන්න මූලික වෙන්නේ රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනා ආදි විද්‍යාර්ථීන් වෙනුවෙන් පිළිගැනීම සඳහා මා ආරාධනා කරන බොහොම ගෞරවයෙන් ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමේ සභාපති වෛද්‍ය සුරවීර වෛද්‍යතුමන්ට. Very good morning to you all, and it's again I feel that we have rejuvenate in our lives, coming back to the most important place in our lives, to the Faculty of Medicine, Ragama. So I am proud to say that I'm from the first batch of this medical school, and still I can remember the very first day that we have stepped into this faculty premises, and the very first the meeting which we had in this hall. It's about now 34 years ago, and but still I can remember. It's like very recently. It's in my mind. It's still even the small incidents that has happened the very first day, so still I can remember. So now the 35th batch that we have started the last week, and so it's now 35 years old faculty. I think that age is the most energetic and having lots of experience, and the highly performing age if you compare with a person. Now in our faculty is in that age, so as an alumni, so we can do a lot to the development of the faculty. So that's a few words from, but today I came here to welcome you all as the president of the alumni. And Alumni Association, as I remember, so we have started in somewhere in 2000. Now this also 25 years old association. But being the president of last 5 years, actually we have been selected in 2018. So due to various circumstances, various incidents, of course, we could not perform very well. I mean, so we all know that there's about 2.5 years we lost due to the COVID, and about 1 year for the economic crisis. Anyway, so again, I must thank the current dean, Professor Madhava, to stimulating us to do this event. Anyway, so I would like to welcome our most of us, the loving teachers who are in the front row, and to participating this event and coming to this event with their busy schedules. And yes, madam, you can. And because the faculty teachers, even being the first batch, the most of teachers here today taught us
so we have been teaching for 35 years for the faculty. And so we consider that our teachers are the most the important and the pathfinders for the faculty. So you all are, madam and sirs, so you all are warmly welcome to this event. And then the present staff participating this event and the organizing this event. Actually, in spite of the office bearers or the executive committee of the Alumni Association, the most of current staff members, they worked for this to get success of this event. They worked, so they dedicatedly they work to bring this event today successful. And so I would like to welcome the present staff of the faculty and all alumni. So we know that now we all are in the different high-level professions even. Even there are some people who came for the small vacation to Sri Lanka and from the global society. And you all are warmly welcome on behalf of the executive committee of the Alumni Association. And I think today onward, so we can make more contribution to the faculty, to develop our faculty furthermore to the international standards, and for the benefit of the next generation of the doctors or the professionals. So whatever the contribution that we can do, I think we should do it. And this will be another stimulation to do so. Also, before concluding my speech, I would like to thank you also, the participate in this event, especially our teachers and our current staff, academic and the non-academic staff, especially making the infrastructure, making the all other supply chain and the all other logistics, both academic and non-academic staff of the faculty, and the funding agencies, some sponsorships who has done in the sponsors, and the all alumni again to participating this event. And we'll spend the today with the joy of the meeting each other who are in our student life, and with our teachers and everyone. So thank you very much again for participating in the event. Thank you. Thank you, Dr. Sulvira, for that. That was nothing short of an endearing welcome. Now, moving on, I would like to call upon our Dean, Sir, Professor Madhava Chandrasekhar, to speak a few words with regards to this gathering. Good morning, ladies and gentlemen, past deans, colleagues in my academia, ladies and gentlemen, members of the alumni and the members of the Alumni Association and the officials. I'm delighted to be here as the current dean of the faculty, because we had a discussion with the officials some time ago how to activate the Alumni Association again, because it's a pillar of strength
to any faculty, any institution. So we thought we'll have a session like this and rejuvenate the connections, the relationships, and to decide the way forward. And during the last few years, with difficult times, Dr. Suravira and his colleagues actually did a wonderful job. Sometimes he was the sole player of the association because there was no other way of getting connected to different members or different groups. So with multiple purposes, we thought it's the right time for us to have a event like this. I've been allocated half an hour for this session, but I'm not using it at all, so don't worry. We'll have a question and answer session towards the end of the talk. So first of all, I would like to thank the participants, you all. With all your busy schedules, I know there are consultants, there are people who run different healthcare institutions, and you have family commitments. Saturday is another important day for your family and for your additional economy as well. So, but whatever the commitment is, you made it a point to come here and share your memories with us. Thank you very much. And the well-wishers. I know we are connected internationally today, and it is live streamed. So there are several people who are joining from other countries as well, and from different parts of Sri Lanka. So I thank them as well for participating in this event. Also, the organizing committee, headed by Dr. Nirmala, Professor Nirmala, Professor Anuradhini, Latika, and various others. So they got together to do a wonderful evening, wonderful day for us, and thank you very much for your untiring efforts. Also, the officials of the alumni, starting from Dr. Suravira, they made a tremendous effort to make this a very successful one. So thank you very much. I'm a graduate of Faculty of Medicine, University of Colombo. But since I joined this faculty, it's my faculty. So I am a part of this faculty. So we all can claim that this is our faculty because we are a part of this faculty as a student or as a part of academia. So we are just 30 years old. If you compare to leading medical schools in the country, we are just young. I just put just in different letters because some people say that we are mature enough to do wonders. I also believe that. So it's right time for us to do something more, something different, something additional. So I invite you to join this exciting journey, which are going to be which is going to be operational in our fourth decade. And we also run not only MBBS courses, but also BSc Speech and Hearing Sciences and Occupational Therapy courses. And we have recruited students for 10 years for the SHS course, and we are in the second, we have taken the second batch for the OT course. We have altogether about 1,600 students at the moment. And we have 110 plus academic staff, and we have more than 200 non-academic staff. We have achieved a lot, and these are just highlights. You know that University of Kelaniya has been included in the Times Higher Education World Ranking, and we are in the first 2,000 universities. One might say that we are in the first 2,000. What does it mean? This is actually to enter this ranking systems, all universities are striving hard. In the world. So you just can't enter into this ranking system for the sake of entering. So there's a rigorous methodology to follow in achieving this milestone. So we are in the first 2,000 as a university. As a medical school, we are in the first 1,000. We are in the first 1,000. And only 3 universities in medical schools in Sri Lanka have been included in this list, and that is Colombo, Peradeniya, and ourselves. So we can be proud. We are just 30 years old. We are not 150 years old. We are not 100 years old or 80 years old. So we have achieved a lot. On the other hand, we are a green university. Our university has achieved the 226th position in the world, and we are the first in Sri Lanka. So not only in scholarly rankings, but also we are there in green ranking as well. So in today's world, we are modern,
we are achieving our milestone day by day. And also, we have produced, we have not produced, but we have 5 researchers who have been categorized as the best, the top 2% of researchers in the world. So this 30-year-old faculty can be proud of that. Also, we are a medical school recognized by the WFME, World Federation of Medical Education, which means that we are in par with any other universities because our educational processes, quality assurance systems are in par with any other universities in the world. That means if the WFME recognition has come, we are at the world level, or we are meeting the world standard. Most importantly, we have received the highest grade for our curriculum, and the quality assurance processes have received the highest grade from the Sri Lanka Medical Council Accreditation Unit. And you know, last year, our students performed really well in the common merit list, and they secured the first, second, and the 6th places, and there were 3 students in the first 10. So, so we have achieved a lot. So these are very few highlights that we can be proud of, you can be proud of. Also, we are unique in several aspects. We are the only university, only medical faculty, which has our own vegetable garden. We produce hundreds of kilos of vegetable for our students, for our student canteen. You can witness that just on the other side of the road. We can be proud about that. We have produced a new canteen concept, and we have a canteen which is quite different. Your lunch will be served there. You can go there. There's a different payment system. There is a online payment system and various things. So that is a modernized kitchen. And we provide affordable food to students in a very modern, using very modern facilities. That's the only one that is there in Sri Lankan University, and now they have started one in Kelaniya as well, Kelaniya Main University. And we have digitalized all the administrative processes. In meetings, we don't collect signatures anymore. We produce a QR code, and it's about collecting attendance digitally. And also, we have produced digital timetables. We are not using any printed timetables anymore. And also, we have, there's an allocation system of examiners and invigilators in a digital manner. So we are almost there. We have completed about 80%, and there's another 20% to go. And we are unique in that no other university has achieved that level until now. We set the trend, and all other faculties in the university and many universities are adopting these practices. Also, we are the only university that is going to own our own hospital. You might have seen the liver hospital down there. It is going to be, it will be run in collaboration with the Ministry of Health and the faculty. However, the hospital will be owned by us. So we are the first medical school to own our own hospital. So we are unique in that sense as well. There are so many others, just few examples. So what is our goal? I'm not here with a shopping basket. Right? I'm not going to ask money for this and that, right? So, but what I want is to mobilize. As a group, can we get together and try to achieve certain common goals? Can you be a part of the goals that we want to achieve as a medical institution? So I'm here to request you to be a part of that victory or be a part of that mobilization. We are striving to achieve the world standard in many aspects. Sustainable development goals, the world ranking, world standards in medical education. We want to improve our situation. And also the other higher education ranking. So those are our goals. We are not just surviving. We have survived for 30 years. We have to look for the next stage. And we want to go together to achieve those standards. So our theme is make Kelaniya the first choice. Now people might think this is only relevant to students who are entering into the medical school. What we want as a team is to change the culture.
So if somebody is looking to enter undergraduate program, it's Kelaniya. If I want to do research, it's Kelaniya. I want to collaborate with Kelaniya. If I want to get services for something, it's Kelaniya. That's the culture that we want to create. And that is the goal that we are going to achieve. So our theme, our goal, our main aim is to make Kelaniya the first choice of everybody. It can be patients, it can be doctors, it can be medical students, it can be postgraduates, whatever. So we are going towards creating that culture. It's a culture change that we are expecting. So if, even for administrative purposes, they can learn from us. So that's the trend that we are going to create. Sorry. So how can you contribute to this? Sorry. So what are we doing at the moment? We are in the process of changing the culture of students. It should be a different culture, right? So they need to think differently. It's not an easy task, but we have embarked on that. And we are going little by little to change the culture. Because when they are coming from school, they have a very fixed culture to learn, and this is learning and things like that. Gradually, we want to change it. And we have put the initial steps of changing that as well. For example, we took the first batch of the latest batch of medical students last Monday. After 1 week of orientation here, they are going to the ward from Monday for 2 weeks, morning, evening, because we realized that students who are entering the medical school do not understand what is expected, what is going to be, what is the role that they need to play in the future, what is the environment that they will operate. So they will be looked after by the professorial units from Monday onwards for 2 weeks. They don't learn any clinical skills, but they will realize, they try to understand the patient's journey, the doctor's role, how the supportive care is operational, what are the difficulties, what are the challenges, how should they adapt? Because if we ask them to wait for another 2 hours on a day, they complain. They claim that it is too tiring. No, that should not be the case. We have not stopped at that level. In the first 2 years, each student should do a shadowing of HO in the professorial unit for 2 weekends at least. So they need to know how difficult it is, what is their role, what need to be done. So we have introduced that. So we need to change the culture, the purpose of coming to a medical school. If you ask, yesterday there was an introductory session, madam will agree with me, and when they come to the professorial unit, and if you ask what is the purpose of doing this, they still don't know. Right? They try to learn the purpose of doing medicine in the final year, and it is too late. Shall we start it should we start it in the first year? We are trying it. And the world has moved on that way. We are going to do that. And diversification of the academic staff. That is one example of changing the culture. There we have strategized several other things as well. Diversifying the contribution of the academic staff. Nirmala, for example, she's into green practices, right? She is maintaining a garden with the help of everybody, with the help of students, with the help of non-academic staff, with the help of the academic staff. So that's the change of culture among the academic staff. It's not just there to do a lecture or two and finish their duty. They take part in those as well. We need to achieve financial stability. Financial independence might be a toxic word to use, but I will use the word financial stability because we all know that we have faced severe shortage of government funding. For example, this year we are receiving only 6 million. 6 million is just peanuts if you compare to when you compare to the expenses that we have. So we need to achieve financial independence or financial stability. We have initiated several projects on that. I just discussed with Dr. Dakshan Sirisena as well. We are going to start a channeling center in the faculty. And the clinical departments were so supportive. And they said, we contribute and we'll generate some funds for the faculty. We have started collaborating with other universities for exchange programs. We now have elective students coming. We are trying our level best to get the foreign students.
and that is operational, and next year we will be able to get at least few. And also, we need to have a facelift in the faculty. You know that we are not going for 14, 15-storied buildings. We'll never do that, but we have to show that it's a faculty that you have to come to. So we try to develop our infrastructure, give it a new look, and we need to do that. So these are the few things, or the main things that we are involved in at the moment. So how can you contribute? We invite you to engage with students. Now, students do wonderful jobs. Last year, with the guidance of Professor Janaki Heva Vicenti, they have done a very, I should say, very important and very valuable project together with the health camp to donate a laboratory to a school and a pavilion to another in Mahananeri area. So that's a health camp. So if you are interested, can you engage with them? They learn from you how to manage a project, how to be safe, how to deal with people, right? So it should not be just the academic staff. If that is happening in your area, please engage with them. Invite them to do certain things in your area. Then you know, and we are sure that it is happening in a proper way. So please involve in student projects. They have various ideas, and they are marvelous. They want to achieve them. We want to support them. Can you support as well? And then we have student-selected components. After the formal teaching sessions, we have 2-week slots for them to do whatever they want. So can you please suggest us certain things that they do? Maybe to learn about entrepreneurship. Maybe to learn about a hobby that you are doing as a part-time. How to get on with that. So if you contribute to us, if you can invite us to send students in particular chunks, we will be able to send them. Because just wasting time after exams is not the right thing to do. So they can engage in different activities. You can help them with their career development as well. So if there's opportunity for them to come and work with them just after graduation or just after main examination, we are very happy to send you the students. Please groom them. Please develop them. You know, you have wealth of experience. Please share that with them. And empower them I'm not asking you to support them financially, right? Some people actually need financial support, and there are schemes you can always contribute. But more than that, can you provide us a part-time job somewhere with your facilities? We have to change this culture. It should not be a dependent culture. We need to cultivate that. For 2 weeks, if you send certain data to be entered, that can be done on distance basis, and it can be sent, and a small amount of money can be paid. So you have to earn your things. It can be difficult for you, but still students should learn that. So if you can support in that, so those are main areas, but there are several. It's a way of engaging students. So I need your support. We need your support as a faculty to do that. And support in teaching learning program. You know that we have different restrictions of recruiting people. Luckily, none of the departments are deprived severely because of migrations and retirements, because there are restrictions. Now the restrictions are a bit easier, but recruitment are a bit easier. But there are instances we need temporary support. Maybe few months as a lecturer or person who's getting involved in teaching. So if you have that expertise to share with us, why not you do it? Maybe as a temporary or assignment basis lecturer. And you have several expert areas as well. If we have a database, if a particular module has the need you, if there's a need from a different module, they can always invite you. So please try to help us. And you know that it's a research center. The faculty is a research center. When we do research, when our academic staff involved in research, if you can collaborate for field research or hospital-based research, if you can do that, it will help improve yourself as well as the research project that we are conducting. So if we have a database, if we can publish and share with you, anybody who would like to collaborate and help us with that, your center might be ideal for that. So in those instances, you can help us. So that is one way of doing it.
And we need your support for infrastructure upliftment as well. And we should generate grants for sure. And we need to attract foreign students. For example, this year we had the ability of recruiting 10 students who are from other countries, right? It might be people who have migrated and their children might have done foreign exams. So we have the opportunity of recruiting them. So it's a big money. We can charge about $12,500 per student if we can recruit such students. So if we can have at least 10 of them, we can do wonders. So you have friends, you have connections, you can promote the faculty, and you can help us doing that. So these are few things, few areas. What I want to say is, we are not coming behind you asking for money, but there are so many other ways you can help, and money is just a small component. So to encourage these things to happen, we are in the process of expanding the alumni database. It was just 120 or 200 during the last year or so. A year ago, it was very poor. Now we have increased that to 900. But we have passed out, there are 28 batches passed out from this faculty, and we should have at least 5,000 people practicing. So we need to increase that. So if we can at least increase to 3,000, with your help, that will be great, right? Then people know we have a resource pool. We don't have to worry about, we don't have to depend on anybody. We have our own alumni to support us. And then we need to improve the diversity of our alumni association. I think Dr. Suravira and his colleagues are suggesting few changes to the constitution, and we are going to expand the officials. Your representation will be more in the alumni association. And we are going to register the alumni association as a charity. Then people who are abroad can contribute monthly, and those that can be claimed for their tax concessions. So we are going to do that as well. So we are in the process of doing it. So to facilitate you to contribute to the faculty, we are going to do certain things, certain improvements to the current status. Thank you very much. I will finish this talk with a small video. I think the video is there. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Professor Madhav, for that gratifying overview of our faculty.
තැනක් සහ ඒ විශේෂත්වයත් එක්ක අනාගතය කරා බොහොම පැහැදිලි ගමනක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න වෛද්‍ය පීඨයක්. රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ විශේෂත්වය ගැන කතා කරද්දී අභිෂේක් සිසුන් අතර තියෙන සහයෝගය සහ එකමුතුකම ඒ වගේම වෙනත් වෛද්‍ය පීඨයට වඩා තියෙන සුවිශේෂත්වය තමයි මම හිතන්නේ අපිට මේව දේවල් සිද්ධ වෙනවා. හොඳයි කතා බහ කරමින් හිටියේ රාගම වෛද්‍ය පීඨයේ තියෙන විශේෂත්වයන් වලින් තව විශේෂත්වයක් තමයි අභිෂේක් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් අතර තියෙන බොහොම සමීප සබැඳියාව සහ ඒ ලබැඳියාව. Exactly, Nipul. I mean, I can't attest to this, but I mean, obviously, considering now we talk about the relationship between students and teachers, back then things were different, not that comfortable. So students and teachers, they really had to rely on each other and count on each other, forming these connections, long-lasting connections, enduring connections. Isn't that right? මම හිතන්නේ වත්මන් ශිෂ්‍යයන් විදිහට අපි ඒ බැඳීම ගැන පැහැදිලි කරනවට වඩා ආදි විද්‍යාර්ථයෙක්ටම Tamanගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කරගනිමින් අත්දැකීම් බෙදා ගනිමින් අපේ ගුරු බෞතුන් එක්ක බොහොම සමීප සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ දේ වටිනවා. ඒ නිසා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා රාගම වෛද්‍ය පීඨයෙන් බිහි වුණු බොහොම දක්ෂ මාධ්‍යවේදියෙක්, ඒ වගේම 11 වෙනි කණ්ඩායමෙන් බිහි වුණු මාධ්‍යවේදියෙක් තමන්ගේ මාධ්‍ය ජීවිතයත් වෛද්‍ය වෘත්තියත් බොහොම සාර්ථකව සිදු කරගෙන යන අපේ ආදරණීය අපේ සහෝදරයෙක් මම කියන්නේ සමිත සර් කියලා බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී ඒ වගේම වෛද්‍ය සමිත ප්‍රසන්නාරච්චි මහතාට. අයිබෝවන් මේ එදා ඉඳන් ඉන්න යාළුවෙක් බල්ල බිරුවට කඳු පාත් වෙන්නේ නැහැ නේද අයියේ ගහම් බලන්න හොඳ අත්පලසනාදයක් ස්තුතියි මම හිතන්නේ මේ ලෙක්චර් හෝල් එක කියලා කියන්නේ දැක්කහම බය හිතන ලෙක්චර් හෝල් එක මොකද පළවෙනි දවසේ අර ගැහි ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා දේශනවල සහභාගී වෙච්ච හැටි ඔබටත් මතකයි. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා එදත් හිටියේ අන්තිම පේලේ කෙළවර ෂීට් එකේ. අදත් ඉන්නේ එයා එතන. ඒ කියන්නේ පුරුද්ද අතාරින්න බෑ. මොකද අයියා කියන්නේ? අපේ ජීවිතය වෙනස් කරපු තැනක්. අපි ජීවිතේ ජයගත්ත තැනක්. අපිට මඟ පෙන්වපු තැනක්. අපිව අතරමං නොකරපු තැනක්. අපිට හරි පාර කියලා දුන්න තැනක්. අපිව අමාරුවේ දාපු නැති මහාචාර්යවරු රැලක් ගහමු හොඳ අත්පලසන. සුජී මැඩම් ඉන්නවා මට දවසක් කතා කරලා කියනවා අනේ ළමයෝ විනාශ වෙන්න එපා මේක කොහොම හරි ඉවර කරගන්න. මැඩම් ආදරෙන් ඒ වචනේ මතක් කරනවා. මං හිතන්නේ මෙතන ඉන්න හැම කෙනාටම අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් වගේ සලකපු අපේ මේ ඇදුරු මඩුල්ල අපේ හදවතේ රජ වෙන චරිත. අපි හොඳ අත්පලසනාදයක් දෙමු බලන්න අපේ ආදරණීය මහාචාර්යවරුන්ට. හරි. අද මේ උත්සවය සංවිධානය කරපු back to faculty නිකන් හෝම් කමින් එකක් වගේ මේක සංවිධානය කරපු අපේ සංවිධායක මණ්ඩලයට වචනේ හැබැයි මෙහෙමයි හරි වචනේ ආදි විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමය. අපි කොහොමද ආදි වෙන්නේ? අපි තාමත් යන් නේද? එහෙනම් අපි වෙනස් කරමු. කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථීන්ගේ සංගමයට ගහම අත්පලසන්නාදයක්. අද මේ උත්සව සභාවට මට ආරාධනා කරේ අපේ ආදරණීය මහාචාර්යවරුන් අපේ ඇදුරුතුමියන් ඇදුරුතුමන්ලාගේ අතීත රස මතකයේ මතක් කරන්න. කට්ටියට ඇතිනේ අමුතු මතක නේද? අර ක්ලිනිකල් වලට ගිහිල්ලා විචේ මතක ඇතිනේ නේ? රනිල් සර්ගේ අපොයින්ට්මන්ට් වලදී විච්ච දේවල් මතක ඇතිනේ? ප්‍රශාන්ත සර් කං පාත් දෙන්න බැනපු හැටි මතක ඇතිනේ? අස්විනි මැඩම් මූණ එල්ලගෙන හිටපු හැටි මතක ඇතිනේ?
අපේ රස මතකය මතක් කරමු. මුලින්ම ආරාධනා කරමු ආදරණීය රනිල් සර්ට අපේ අතීත මතකය මතක් කරන්න වේදිකාව. FM mic. FM mic again. අපිට ගැන එහෙම පෞද්ගලිකව කියන එක හරි නෑනේ. නෑ මං කියන්නේ නෑ නෑ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරන සමිත අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා තියෙන දවස් දෙකක් විතර. ඒ මොකටද දන්නවද? සමාව ගන්න. ඔව්. දැන් මෙතන ඉන්න මම විතර නෙමෙයි සර් මේ ඔක්කොම ඉන්න කට්ටිය නේද? දැන් මම කියන්න ගියේ මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවද මගෙන් සමාව ගත්ත නැති? නෑ බොරු කියන්න බා. ගෙදර ආවේ නැති හරි. මගෙන් සමාව ගත්ත නැති කවුරුත් නැහැනේ. හිටියේ නැති නිසා. හිටියේ නැති නිසා සමාව වෙන්නේ පළවෙනි බැච් දෙක තුන මට මිස් වුණා. අනික හැමෝ එතකොට දැන් මම හිතුවා I'll talk in English and Sinhala both but ඉස්සරත් එහෙමයි නේ. ඒක තමයි. මාදව මට කිව්වා සර් ඇවිල්ලා මොන හරි ළමයින්ට පොඩ්ඩක් කියන්න මොන හරි මිනිත්තු 10කට විතර කියලා. මම කල්පනා කරා මොකද්ද කියන්නේ කියලා. මම හිතුවා හැබැයි මේමයි. මගේ කිසි ලෙක්චර් එකක ළමයි ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න ඉඳලා තියෙනවද? ඉන්න පුළුවන්ද? බෑනේ එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මොනවාද? මොකක්ද වෙන්නේ? නෑ කක්ෂිකේ බොරු කියන්න එපා එහෙම. මොකක්ද වෙන්නේ? නම කියලා එහෙම කියනවා. ඒක තමයි. හරි. එතකොට so I thought that we will go through the final year surgery appointment. මං හිතුවා ඒක තමයි හොඳ කියලා. එහෙම හොඳයිද? එහෙම කැමතිද? එහෙම නෑ කැමති වුණත් නැති වුණත් එහෙම තමයි. ඉතින් ඉස්සරත් එහෙමයිනේ. ඒකේ වෙනසක් නැහැනේ. That's right. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍ය final year appointment surgery කිව්වම ළමයිට මොනවද මතක් වෙන්නේ? මොකද්ද කිව්වේ? මොකද්ද? කෝ ගන්න නියමයක? නෑ. අද ගහන්නේ මේක මතක් වෙන්න විතරයි. අන්න එකක් තියෙනවා. ආයෙත් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? ඩස්ටර් එක. ඒකත් දෙන්න. මේකත් තියෙනවා. මේක නම් ගහලා බලන්න පුළුවන්. ඒකත් තියෙනවා. ආයෙත් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? සූපුව. අන්න එක දෙන්න. මේ තියෙනවා. දැන් I must apologize to those who did not learn from me. මේවා ඒගොල්ලෝ දැකලා නැහැ. ඉතින් surgery final එක අනිත් දේ අර මම ස්ලයිඩ් එකක් දැම්ම දාන්න බලන්න ඒක මන් දන්නේ බලමු. ස්ලයිඩ් ඕනේ නැහැ කවන්න නැතුව පුළුවන්. අර නැත්තම් කවන්නේ නැහැ. වැඩ කරනවද කියලා බලන්න නැත්තම් ඩෝමට. සර් මේ ඉස්සෙල්ලා බල්ලෙක් හිටියේ දැන් පූසෙක් ඉන්න දාන්නද? සමිතව මම පස්සේ අම්බෙන්න. Yes.
welcome back. That's true. Huh? I am so pleased. One of the greatest things that I enjoy is meeting all of you after the faculty. So, කැමැත්තෙන් වුණත් අකමැත්තෙන් වුණත් මට කියන්න වෙනවා welcome back කියලා. හරිද? මේ කොයි පැත්තද? So it's truly good to see all of you. And it's great. And some of you are consultants, so therefore I can't use any of these things. මොකද්ද? ඒක තමයි වැඩේ. අනික අපේ නෝනා ඉන්න හැමදාම කියනවා child abuse අරවා මේව කියලා. ඒතකොට නෑ ඉතින් මට සරල පිළිතුරක් තියෙනවා ඒකට. මෙතන කොයිද child children ලා මේ අම්මලා තාත්තා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. Professional appointment in surgery. Right. දැන් අපි අහන ළමංගෙන් බලමු. surgery appointment එකේ පළවෙනි දවසේ මම මුලින්ම කියන්නේ මොකද්ද? අයියෝ ඒ කාලේ වගේම කිසි මොකද්ද? හරි. This is the beginning of your දුක් කාලය. මතකයිනේ නේ? මාස දෙකක් දැන් දුක් කාලය පැමිණ ඇත. නේ කියන්නේ? එහෙමනේ? ඒක තමයි. ඒක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. ඉතින් ඒක මේ අද නම් ඒක අපි පොඩ්ඩක් අමතක කරමු. ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ? This appointment is මොකද්ද? Different. Very good. And this appointment is not about surgery. අර ළමයිට මතකයිනේ. මතකයිනේ නේ? This one not about surgery. ඉතින් උන්වහන්සේ එහෙනම් මොනවද කියන්නේ? It's a lot more than surgery. Because as you used to say, අපි කැමති all of you to become doctors. That you will learn surgery, that's a different thing. So, but you have to learn certain skills to become a doctor, and we hope that in these 2 months you will learn various things to become a good doctor. So that used to be the කතාව. හරිද? එතකොට අන්න ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මෙව්වා. මතකයිනේ? Fernando's rules and offenses and excuses. කාට හරි මතකද ෆර්නෑන්ඩෝ එක රූල් එකක් කරේ? මට ලොකු දෙයක් මතක එකක් තිබුණා. අහුන්නේ නැහැ. ovarian line. Yes. No ovaries behind me. ඒක එක රූල් එකක්. මතකයිනේ? So no females can stand behind me. They have to all be in front. So no ovarian. තා රූල් එකක් මතක. සර් ඒ ඕවරිස් ඉස්සරහට આવස බයද? නෑ බයක් නෙමෙයි මිනිස්සු දෙයියන් නැන්සේ මාව එහෙම හදලා නෑනේ. ඒක නිසා එම්බ. තව කාට මොකයි රූල් එකක් මතකද? අඩේ මට හරි සන්තෝෂයි ළමයිට මතකයිනේ. Always expect the unexpected because the man is totally unpredictable. එවනේ තියෙනනේ rules. තව තියෙන මොනවද තියෙන්නේ? No, very good. අඩේ මේ මට හරි සන්තෝෂයි. No pain no gain. That's right. Also offenses. offenses කියන්නේ මොකද්ද කියති? ළමයි අර වැරදි ගැන මොනවද කියන්නේ? ඉස්සර ළමයි අහනනේ offenses මොනවද කියන්නේ? හරි lazy. If I say something is an offense, it's offense. ඒක ආගියු කරන්න බෑනේ. It will become an offense. තේරුණා කියන්නේ? Excuses, you have told them. මොකද? No excuses accepted. Because medical students are triple PhD holders in excuses. So what I don't want to hear is not excuses. I want to know why you can do something and not why you cannot do something. So therefore no excuses. And we expect perfection. අර වෙලා නිසා මම ඉක්මනට යන්න තව තියෙන ගොඩ දෙයක් කියන්නේ වුණාට. අන්න වැඩි. ඊගාට මතක් කරන්නේ ward rounds and histories and clinic නේ. ward round වල මොනවද මතක් කරන්නේ? ward round මොනවද මතක් කරන්නේ? නෑ මුලින්ම නෑ කීයට දෙන්න ඕන? when Fernando is here, you have to be here. That's it. රෑ 12ට වුණත් කමන්නේ ඒකයි රූල් එක. ඒවනේ நாளைக்கு கொண்டு all homework நாளைக்கு கொண்டு வாங்க. That's it. මතකයිනේ නේ? 7 මණි 7ට. අනිකේ ward round එක පටන් ගන්න කීයටද? 8ට. එතකොට මොනවද වෙන්න ඕන? මොනවද කියන්න ඉක්මනට කියන්න.
අන්න හරි. Everything has to be ready by 8 o'clock. 8ට පස්සේ මොකද්ද කරන්න බැරි? පෑන දිහා බලන්නවත් බැරි. මතකයි? So that is how the, but then at the end of 2 months, you all of you were very good at history taking and examination and daily status and all that. So ඒක තමයි ඒ. අනික එක මේ history සාමාන්‍යයෙන් මේ පොඩ්ඩක් අඩුවට තිබුණොත් මොකද? මොකද වෙන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? නෑ කවදාවත් නෑ බොරුනේ. මම ළමයිගෙන් අහනවා මේ history වැඩක් තියනවද කියලා. එතකොට ළමයිම මට කියනවා මේ history වැඩක් නැහැ කියලා. එතකොට මං කියන්නේ එහෙනම් ඉතින් මේක තියන්න එපා අපරාධය ඉරලා දාමු කියලා මම ඉරලා දානවා. ඒක ළමයිගේ වැරද්ද මට කරන්නේ. Yeah, all right. And course the tutorials. ළමයි tutorial එකේ rule එක මතකද? නෑ? Tutorials had several rules, no? What is a tutorial නේ පළවෙනි එක? Tutorial, the work has to be done by the, first of all, you are given a topic. Then you read the topic and come and use that. Then you have to discuss it each other. What is my job? To hit. No, mama gave it. You remember this, huh? Tutorials were like that, clinics were also like that. No? Right. And of course, the famous Friday class. How about the Friday class? Ah, very good. මොනවද වෙන්නේ Friday class එකේ? නිකන් කරේ නැති වගේනේ. මොනවද වෙන්නේ? හයියෙන් නෑනේ ගුට්ටි කෑම නෙමෙයි. මොකක්ද වෙන්නේ? දැන් ළමයි දෙන්නෙක් ප්‍රිපෙයාර් වෙලා එන්න බයි. පළවෙනි දෙන්න උන් දෙන්නට දන්නේ නැහැ උන් දෙන්න මැරෙනවා කියලා. ඒ උනාට So you have to do a perfect job. You have to make a perfect presentation on Friday and it's open discussion. ඒලා තමයි ඔය මේ duster soup වර මේ පාවිච්චි කරන්නේ Friday class එකේ නේ. But then after a while I couldn't stop the Friday. Even now I am doing a Friday class. So this Friday class became a fashion. So this was all for me great deal of fun. So that was the whole thing. Harida. Then of course everybody had to do a drama or a debate. දැන් මෙතන මේ ඩිබේට් කරුණ ඩිබේට් වල හිටිය කට්ටිය ඉන්නවා තුස්සම ඩිබේට් කරපු කට නැති අසොස්සන් නැහැ මේ කට්ටිය ඒකයි වැඩි. මේ මෙඩිකල් සෝස් ලාගේ ෆේවරිට් ටොපික්ස් මොනවද ඩිබේට් එකේ? ඩිබේට් එකේ ෆේවරිට් ටොපික්ස් මොනවද මෙඩිකල් සෝස් ලාගේ? උන්ගේ තියෙන ෆේවරිට් ටොපික්ස් එක. First topic is what? හැමෝම කියන ටොපික් එක මොකක්ද? නෑ. Which marriage is better? Love marriages or arranged marriage? ඕක තමයි උන් හැමදාම සාකච්ඡා කරන්න ඕන ඕක. ඉතින් අපි තියෙන ඩිබේට්ස්. මතකද ඩිබේට්ස් වල ඉස්සර අල්ලා හිටිය කොළ එහෙම ගෙම්බ කටවාපන්. එහෙම මතකද ඒවා? අල්ලා හිටියා. Yes. So it was fun time and drama. Sir, ලීසන් එකේ මේ කන්සල්ටේෂන් සෙෂන් එක පටන් ගන්න තව විනාඩි 2යි තියෙන්නේ. හොඳයි. ඉවර වෙනවා දැන්. So and also this was great fun. In fact, this is the last slide. So what I want to tell you is it was a greatly enjoyable time for me particularly, and I hope that we were able to inspire some good qualities in you and get you there somewhere. So it's a great pleasure to talk to you. So all the best to you and I wish you the very best for your future. Thank you very much. අපිට මවක් වගේ අපේ ක්ලිනිකල් සෙෂන් වලදී හම්බෙච්ච තවත් චරිතයක් තමයි අපේ යසෝම මැඩම්. මැඩම්ට මාව මතක නැතුව ඇති. හැබැයි මට ෂෝට් කේසස් 10ක් ලියන් එන්න කිව්වා ඒ දවස් 2ක් ඇතුළත. හැබැයි මගේ යාළුවා කේසස් ටික ලියලා තිබ්බේ ඒක අපිට හරි ලේසි වුණා. මැඩම් ලොකු හරියට දම ඕකේ ළමයා හොඳයි කියලා. ඔබතුමියට ආදරෙන් ආරාධනා කරන අතීතය මතක් කරන්න. achievements ගොඩාක් දේවල් වලට ගොඩාක් ගෞරව කරනවා. ඔයගලගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක, ඔයගලගේ සර්විස් එක. මැඩම් මයික් එකේ ක්ලිප් කරගමුද අපි? දෙන්න. මයික්
මයික් එක ලේසි. හරි. I like to welcome you all. I greatly admire your achievements, your service given to the public, and your support given for our students. So I greatly appreciate. Your education is all done by the academics. Your education was supported by the non-academics. Your education was supported by the funds given by the... So it is not one person's job or commitment. Everything is together. So you have to respect everyone. The faculty, the teachers, the non-academics, the administrators, everyone. So appreciation goes and seen by your performance as well as your commitments, and maybe the support given for our students, the present students, and the maintenance of the faculty. So I believe you are doing this. I believe you will be doing this. The faculty is well supported by the facilities. I think that is up to a very good standard. Everything is, the deans and maybe the vice chancellor, everyone is committed to support the faculty with facilities. But what I feel is there is some deficiency in the hospital. That is in the units. There is very inadequate supportive environment. Very inadequate. I think you all have had good way of, good environment when you were there, because it is less crowded and very clean and organized. When I joined the department, it was like that. At the time it went down. At the moment I left in the end of September, by that time I was feeling very sad to enter the ward. I felt very sad. I think that is what I want you to think. I want to attract your concern about the ward, because it is the final year and most of the time is spent in the ward by the students. They sweat a lot, they are very tired, and it is crowded, very noisy. So we are thinking about the holistic approach of medical profession with soft skills. So is there enough space to do that? They don't have any bed to examine a patient properly. They talk in the corridors to the patients. I think all of the Alumni Association members, powerful, non-powerful, can think about this. That is my concern. And with this, it goes as a vicious cycle. And the students are mentally in agony. We are expecting good histories and perfect examination findings, and they don't have enough space to do that. They are all crushed. They are all crushed with our pressure and with the pressure from the environment. So they are very excited. The mental health, you can understand how they are stressed out. So it is, I think I need to get your attention to look after the medical units, mainly the medicine, professorial unit. Because we have a very high turnover. And maybe the patients are crowded, 2 in a bed. So how to examine a patient, right? And we are listening, asking about the personal history and lot of things, how the soft skills are going on. I think that is what my concern over the last 27 years. Everything is perfectly right. Teaching, the supportive environment, cleanliness, order, methodical, instruments, everything is here. The problem is in there. So our deputy director, one of our students, I think we have to get together and get some. We tried a lot. We tried a lot. 7
was helping, Priyanta was helping. So we tried to negotiate with the director, getting some boards and how to, have some enough space for the students because part of the ward is occupied by several other committees. Dear Madam, thank you very much for your presentation, Madam. Thank you very much. Right. It is a pleasure to... I appeal to you, think about this. Thank you, Madam. හොඳයි අපේ කාල වේලාවත් වේගයෙන් යන නිසා නමුත් හැමෝගෙම වචනයක් හරි අහන්න අවශ්‍ය නිසා අපිට කාලයත් එක්ක තරම් කරන්න වෙනවා. ඔරලෝසුවේ අද කටු ටිකක් වේගයෙන් යන ගතියකුත් මට පේනවා. මේ අපේ මහාචාර්යවරුන් මේ අතීතේ මතක් කරනකොට අපේ සොයුරුනුත් Tamanට විච්ච දේවල් මතක් කරනවා නම් මම කැමතියි. දැන් රනිල් සර් මෙතන ඇවිල්ලා බීරයා වගේ කතා කරලා රනිල් සර්ටත් වැරදිච්ච දැන් තියෙනවනේ. ඒවයිම මතක් කරමු කට්ටිය. මහාචාර්ය ප්‍රචාන්ත විජේසිංහ මහාචාර්යතුමනි එදත් බයයි අදත් බයයි ඒකින්ද ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. I always believe that my students should be better than me, and I hope you all are achieving that. And I always wanted people to outside the box. Last night I met a few of our alumni, and when I asked, apparently on the day of the final NB exam, what is your management for this patient? The student was smart enough to say, well, sir, it depends on the hospital policy. I thought that was a smart answer, very well. And of course, there was another, I think it was our deputy director who said, I asked her, how will you adjust the oxytocin drip? So she had a smart answer on the day of the final NB exam. I will change the height of the oxytocin sachet, which was a very smart answer. And of course, one day, well, I don't want to say anything about all the visits that students made to my humble, what shall I say, about. One last thing, one day there was this patient who had a massive obstetric hemorrhage. So the following day morning I went and, sort of took her hand, and suddenly I realized that, her hand was much paler than mine. So then I commented about that. Then one of the good students, he said, sir, your hand is pinker, maybe because of your lifestyle. Thank you very much. That is because of Madam had done her job well about palm erythema. බොහොම සුන්දර මතකයන් මතක් කරනවා. ඉගෙන දැන් ඇත්තටම නේ අපි අනගත්ත ඒවා තමයි මේ සතුටෙන් මතක් කරන්නේ. ඒ වගේ ස්ටුඩන්ට්ලා ඉන්නත් එපා සර්. නැත්තම් කොහොමද ඒ වගේ රස මතකයක්? ජානකි හේවා විසඳේ මැඩම් ඔබතුමියටත් වචනයක් කතා කරන්න ආරාධනා කරනවා. I'm sorry if I sound more horrible than I generally sound. මේ සමිතව එච්චර මතක නෑ ටියුටෝරියල්ස් වලවත් ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලවත් ඇවිල්ලා නෑ. So most of the people I remembered outside were probably people I had met and probably scolded during the tutorials. But believe me, I was never as bad as Prof. Ranil. So if he could survive, I can survive.
really lovely to have you all back in the faculty again. Somebody told me you all never invited us. This is not a place you need invitations to. This is your Mahagedara, so you should be able to visit us anytime. And that was, I think, the idea of this event. Something I wanted to do during my tenure, unfortunately never had the opportunity because of COVID and other issues. I'm so happy that Madhav was able to do it in double quick time, because I think we need to strengthen the bonds between the faculty and all of you. It's, believe me, not about asking you for money, but money is certainly something and it goes a long way. So it's more than welcome. But yes, there are so many ways you can contribute. The mere fact that you visit us, and it gives us such great joy to see you all. The same faces, and believe me, some of you have really looking very much better than when you were even medical students. It's amazing. So it's nice the fact that we can relate to you and we remember you, and I'm doubly proud of the fact that I think I've taught almost all the batches from the second or the third batch onwards, which makes me really happy. So without further ado, මම වැඩි කතා කරන්නේ ලීසන්ස් එකට යන්න ඕනේ නැති වුණාට මම නවත්තනවා. Welcome back, and I hope you all will continue this tradition. And if I may suggest, why don't you make a batch get together, each batch come here once in 2-3 years and make the batch get together. I'm sure, as Abhishek and Nilupul was saying, you all can walk around and reminisce where you met your first boyfriend or your future husband, whatever. There must be a lot of things you can remember from the faculty. Though the landscape has changed considerably, I'm sure you can still find your old haunts. So please do that, so that we see you more often. I won't be around for a long time, but at least in that time, maybe we can get together. This is a wonderful start, and let's continue this. Thank you. Thank you, madam. අපේ ආදරණීය මහාචාර්ය අබේවික්‍රම මැතිතුන් පැමිණ තිබෙනවා. අනුක ජීව විද්‍යාව පැත්ත යන හින්දා ගොඩක් මොලිකියුල්ස් දිගට යනවා වගේ සර්ගේ කතාත් සාමාන්‍යයෙන් දිගයි. මොලිකියුල්ස් දෙකකින් විතර ඉවර කරන්න ආරාධනා කරනවා පොඩි කතාවකට. මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආරාධනය පිළිබඳව. මම හිතනවා ඇහෙනවා කියලා. ඇහෙනවා. හරි. මූණු වෙනස් වෙලා, මූණු ලස්සන වෙලා, මූණු මහත් වෙලා, අඳුන ගන්න බැරි තරමට වෙනස් වෙලා. මම හිතන්නේ අපිත් එහෙම ඇති. මේ ඉන්නවා. අරුණ ශිෂ්‍යයෝ අපිත් එක්ක ක්‍රිකට් ගාපු අය. අපේ නිවේදක වෛද්‍යාචාර්යතුමාගෙන් කියලා පටන් ගන්නම්. එතුමා මේ නෑ නවක වශයෙන් දෙන්න ගිහිල්ලා එතුමාට අහුවෙලා තියෙන්නේ මේ පල්ලෙහාදී ලයිබ්‍රරි බේස්මන්ට් එකේ වාසනාවකට අවාසනාවකට මගේ දෝණියන්ලා. නංගි නම මොකක්ද කියලා අහපුවා. වාසගම මොකක්ද කියලා. අයියෝ නංගි මම යන්නම් නංගි. ඇත්තද බොරු? ඒ නිසා රසවත් කතා නම් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගිය අවුරුද්දේත් ආවා. ජීවත් වෙලා හිටියොත් එන අවුරුද්දේත් එමු. මේ කටයුතු දෙකටම කරමු. යන හැමතැනම හම්බුනාම සන්තෝෂේ. අපේ ශිෂ්‍යයෙක්, අපේ ශ්‍රේෂ්ඨ කෙනෙක්, අපේ සහෘදයෙක් කියලා පිළිගන්න. බොහොම ස්තුතියි. මැඩම්ගේ හඬ අහන්න අපි ආසයි. එදා වගේම නිකන් ඇනටොමි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යනකොට තිබ්බ මතකයේම නැවත මතක් කරනවා. සුජීත් සල්ගාදු මහාචාර්යතුමනි, ඔබතුමීට ආරයුම. It's really lovely to see you all. It's very nice. I'm very happy. But ඉස්සර වගේ ගොඩක් කතා කරන්න බෑ. ඉස්සර වගේ බනින්න බෑ. මම කතා කරන්නේ
කාලේ කියන මගේ මං ගන්නන කාලේ සිදුවීම් මොන හරි තියෙනවා නම් කවුරු හරි ඕගලන් කියන්න. මට කියන්න මතක වෙන්නේ නැහැ. I can't remember also. Can somebody say something? අපි මේ හොඳට හිටපු ළමයෙක් ඉන්නවා. දැන් එයා විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්, නියුරොලොජිස්ට්. දර්ශන සිරිසේන අපේ මිතුරාණනේ. දර්ශන ඉන්නවද? හොඳ ළමයෙක් මැඩම් අපි වගේ නෙමෙයි එයා හොඳ එක්කෙනෙක්. දර්ශන මම බලාපොරොත්තුනේ නෑ කතා කරන්න. සමිත, thank you. Welcome back. Nice to see all of you here today. අද නම් බනින්නේ නෑ කියලා පටන් ගන්න. Lovely to see, because most of you, I walked in with some of you, you all are consultants or doing great work somewhere or the other. That's wonderful, and that's what we teachers want. And I hope some of you at least appreciate why we were so strict at the time, so that we could get that discipline, that professionalism into you. I hope some of you at least appreciate what we did at the time. I thought I'll also say a few words. I've been involved, I'm an alumnus of the medical faculty in Colombo, and I have been involved in the executive committee of COMSA, that is a Colombo Medical School Alumni Association, for the last 2 years. They are doing great work. And let's get this alumni association also up there or higher. Samita, I think we have to aim for that. They are doing good work and getting people back to faculty at regular intervals. Batches from long ago are coming. Alumni who are overseas are coming and helping out. So I think we should plan that on a bigger scale, and I think we should leave Colombo COMSA behind, and though we are alumni of Colombo, get this to a much higher level. Thank you, and all the best to all of you. අතීතයේ මතක් කරන් අපේ සහෝදර සහෝදරයන්ට ආරාධනා කරනවා අපිට
තව කෙනෙකුට තියෙනවා නම් ඔව් යාළුවා. මෙතනට ආවනම් හොඳයි මේ කැමරාවට පේන්නේ නැත්නම්. ඔයාගේ ලස්සන මූණ පේන්නේ නැහැ කැමරාවට. ලස්සනයි කිව්වට බොහොම ස්තුතියි. So I'm Jayantha from batch 10. මම batch 10 රනිල් සර් මට කියන්නේ කතාකාරයා කියලා. මයික් එක ගත්තොත් අතාරින්නේ නැහැ. අපි ඉස්සර ඇත්තටම මගේ memories කියන්නම් දැන් we have done our academics. So our staff back up us. හැබැයි ඒව නෙවෙයි. Beyond the academics there are a lot of experience. And එකක් කියන්නම්. We were struggling in English during our initial days. එතකොට අපි ෆයිනල් ඉයර් එනකොට අපි හිටියා හැමදාම පරක් වෙලා එන කෙනෙක් ලේට් කමර් කෙනෙක්. කිසිම වෙලාවක ලෙක්චර් එකට වෙලාවට එන්නේ නැහැ. පීඩියාට්‍රික් වලදී අස්විනි මැඩම් හරි කරුණාසේකර මැඩම් හරි ලෙක්චර් එක කරගෙන යනකොට ක්ලාස් එක කරනකොට හිමීටම ලෙස්ස අස්සට ආවා. I think Professor Vijayasinghe can remember him. මැඩම් එකපාරටම where were you කියලා. දැන් මෙයාට කියා ගන්න විදියක් නැහැ නේ. went for a pump කිව්වා. මැඩම් එදාම ඒක ගෙදෙද්දි හොමාරු වෙලා ඊගාව සර්ජිකල් අපොයින්ට්මන්ට් එකේදී රනිල් සර් බලා ඉන්නෝ කොහොර පොම්පකාරයා. පොම්පකාරයා එනකන් සර් බලාගෙන හිටියා. වැඩේ කියන්නේ යාළුවා මේ පීඩියාට්‍රික් වල වෙන ප්‍රශ්න කෙලිම සර්ජරි වලට යනවා. ඒක මාර බයිපාස් එකක් තියෙන්නේ. මේ කරුමක්කාර ගෑනු එක්ක මේක කරන්න බෑ කියනවා රනිල් සර්. කොහොම හරි බොහොම ආදරෙන් බලා හිටියා සර්ජිකල් අපොයින්ට්මන්ට් එක කරනකොට රනිල් සර් පොම්පකාරයා එනකන්. අපි ඉතින් මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක ඉවරලා නාට්‍යයක් කරනකොටත් පොම්පකාරයා චරිතයකට දැම්මා. එතකොට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා විජේසිංහ සර් හොඳටම දන්නවා. මොකද අපේ බැච් එකට ගොඩක් උඩ බැච් වල අයත් අපිත් එක්ක හොඳට අපේ ගමන ගියා. ඉතින් මේ නාට්‍යයේ යම රජුරොන්ට හිටියේ රනිල් සර්. යුෂ්මතා කරපු වැරද්ද මොකද්ද කියලා අහුවාම දැන් මෙයාව කවුද අපි කියන්නේ මේ සබ්මිට් කරන එක්කෙනා යම රජුරවන්ට කියනවා කලින් ආත්මෙදී ගුරු මෑණියෙකුට පොම්පයක් ගැන කියලා අපහාස කරපු ඉන්න තමයි අපායට ආවේ කියලා. මෙතනින් කැටීට බෑග් එක එල්ලගෙන පොම්පකාරයා රඟපාන. ඒක තමයි එක අත්දැකීම. ඒ කාලේ අපි ස්ටාෆ් ස්ටුඩන්ට් ක්‍රිකට් මැචස් ගැහුවා. ජනක සර්රුයි අසිත සර්රුයි බැට් කරන්න යනකොට කෙන්යන් ටීම් එකේ හිටියා උඩුම්බේ බ්‍රදර්ස්ලා. මොරිස් උඩුම්බේ තව උඩුම්බේ කෙනෙකුයි. පට්ට කළුයි. ඉතින් මැච් එකේ කමෙන්ටරි එක දෙනවා. both Udombe's at the crease කියලා පටන් ගන්න. එරේ දෙන්න ඉඳලා ඉවර වෙනකොට අසිත් සර් මට මරණ තර්ජනය කරනවා. තෝ අහුවයන් කියලා. එතකොට අපේ ස්ටුඩන්ට් ටීම් එකෙන් එක්කෙනෙක් ගැහුවා. හොඳට උඩින් යනෝ බෝලේ අභිවික්‍රම සර්ට මතක ඇති. කැච් එක ගන්න ගියේ සුනිල් ප්‍රනාන්ඩු සර්. දැන් සර් හරි ලස්සනට බෝලෙට අප්‍රෝච් වෙලා දෝර්තත බෝලේ ගත්තා. හැබැයි බෝලේ බිම වැටුණා. මට ඉතින් කියන්න එපා මොකක් හරි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව කරා යමුණු ක්‍රීඩකයා සුපුරුදු පරිදි ඇඟිලි දෙකක් පමණක් පාවිච්චි කරලා කැච් එක ගත්තා. බෝලේ වැටුණා. ඒක එතන උනේ එහෙමයි. සර්ජිකල් මේ මම ඔයාලා කාලේ කනෝ සර්ජිකල් අපොයින්ට්මන්ට් එකේදී මම තමයි මොනිටර්. මොන කරුමයකටද මන්ද ෆයිනල් ඉයර් වලදී මට ඩෙන්ගුත් හැදුනා චිකන් පොක්ස් හැදුනා. චිකන් පොක්ස් හැදුනේ ජින් ඇන් නොප්ස් එකේදී. විජේසිංහ සර් බන්නෝ ඔබ චිකන් පොක්ස් හැදිච්ච ගෑණියෙක්ගේ ඇඳේ ඉඳාගෙන නේද හැදුනේ. ඒකෙන් සති දෙකක් ගියා. ඩෙන්ගි හැදිලා මට රෑ ඒ කාලේ ගොඩක් අපි මොනිටර් කරන්න බැරි වෙන්නේ නැති මම ෆේන්ට් වුණා. BP ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැති. උදේ වෙනකොට මට ඇස් අර ගන්නවත් බෑ. ඒක සිකුරාදා දවසක උදේ. මම අමාරුවෙන් අටහමාට ඇස් හරිනකොට රනිල් සර් මං ඉස්සරහා හිටගෙන ඉන්න ගෲප් එකත් වටකට. අතෝ ඇස් ඇරියද? අනිත් දා ඉඳන් වරෙන් වැඩට මේ අපොයින්ට්මන්ට් එක කරන්න කිව්වා. එහෙම තිබ්බ. ඉතින් අපි ওই අත්දැකීම් බෙදාගත්තා. අපේ ගොඩාක් බැරි කම් වලදී නැති කම් වලදී බෑකප් එක දුන්නා. අපේ බැච් වල බැච් එක දාලා යන අයගේ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා අපි අරන් ආවා. So I am so proud to say I'm from batch 10. batch 10 කියන්නේ බ්‍රිජ් එක. දෙපැත්ත යා කරපු බ්‍රිජ් එක අපේ බැච් එකේ අය බැච් 2 වල ඉන්න ආලෝක අයියට අඬ ගහගෙන එනවා මියුසිකල් ඉවෙන්ට් එකට. 13 වල ඉන්න නදීලා ඉන්නේ අපි අඬ ගැව්වාම තමයි අපේ ඉවෙන්ට් එකට. ඒ හින්දා අද හරි සතුටුයි. මොකද මේකේ ඉන්න ගොඩක් දෙපැත්තක් එකට බැඳලා තියාගත්තේ අපේ බැච් එකේ කාලේ. අපේ කාගේවත් පර්සනල් තරහක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක මෙතන ඉන්න හැමෝම දන්නවා. මම හිතන්නේ ෆිට් බැච් එක එනකන් අපිත් එක්ක හිටියා. අනිත් පැත්තෙන් 15 වෙනකන් හිටියා. මේ හැමෝම එක්ක අපි හොඳින් හිටියා. මොකද අපි academically as usual student we studied but we have done lot of things. අපිට ලොකු challenge එකක් ආවා රටේ එයාපෝට් එකට ගහලා ඉකොනොමි එක හොඳටම වැටෙද්දි එක්සිබිෂන් එක කරන්න. 2001 දී පළවෙනි එක්සිබිෂන් එක. බැච් 7 එක අරලගෙන ඉඳලා යාළගෙන් ඒක අතෑරුණා.
බැච් 8 වලට ඒක ආවා. අපි සෙකන්ඩ් MB කරලා බොහොම ප්‍රී හිටියේ. එදා ඒ එක්සිබිෂන් එක කරන ලොකුම ගැම්ම දුන්නේ බැච් 10 වලින්. මගේ ඔක්කොම යාළුවෝ ටික දන්නවා. අපි කමිටි වල ප්‍රෙසිඩන්ට්ලා නෙවෙයි මොකද අපි 3rd year කට්ටිය. හැබැයි ඒකේ ලොකුම ස්ට්‍රෙන්ත් එක තිබ්බේ අපේ බැච් එකේ අය අතේ. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරා. මට තාම මතකයි මම හිටියේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් කමිටි. අපි හැදුවා කොටිහඳ කියලා එකක්. මොකද කොටිය තමයි රේඩියෝ ස්ටේෂන් එක හැදුවේ. අපි ඒකෙන් මේකේ කමියුනිකේෂන් කරා. ඒ අතරේ අපි මෙඩිකල් ඉවෙන්ට් එක ASCII ඊස්තටික් ඉවෙන්ට් කරා. එක දවසක් සනත් නන්දසිරි මහත්තයා ගෙනාව අපි ඉවෙන්ට් එකකට. අපේ ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට් එක තිබ්බේ ප්‍රොෆෙසර් ලාල් චන්ද්‍රසේනාත්. හොඳ ලොකු ෆයිනෑන්ෂල් මේ ඩිසිප්ලින් එකක් තිබ්බා. සතයක්වත් වරද්දන්නේ නැහැ. ඉවෙන්ට් එක ඉවරලා අපි කිව්වා සනත් නන්දසිරි මහත්තයාට අපි සල්ලි දෙන්න ඕනේ නේද? දෙන්න එපා බං. උත් අපි වගේ අපේ කැම්පස් එකේම ලෙක්චර් කෙනෙක් කිව්වා. ඉතින් ඔහොම අත්දැකීම් තිබ්බා. බොහොම ඒවා තිබ්බා. කොහොම හරි ආදරණීය මතකයන් ගොඩක් එක මම මෙතෙන්ට ආපු ගැන සතුටුයි. So ලොකු අත්පොලසන්නාදයක් දෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එක arrange කරපු හැමෝටම ඒ වගේම මේකෙන් මොන හරි මාදෝස කිව්වා වගේ බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අපි හැමෝම අපිට පුළුවන් හැම දෙයක්ම අපේ මේ ෆැකල්ටි වෙනුවෙන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි යාළුවා. අතීතේ මතක් කරාට අන්න ඒ වගේ සෙෂන්ස් තමයි ඕනේ. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ ළඟත් ඇති ඒ වගේ රස මතකයන් බය නැතුව ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මෙන්න නැගිටිනවා. අපි බලමු හොඳ අත්දැකීමක්. උදේ ආපු වෙලේ ඉඳන් මගේ යාළුවෝ දන්න අය ඔක්කොම කියන්නේ ඔබ දකිනවා Facebook එකේ සින්දු කියනවා නැත්නම් කොයි හරි ඉවෙන්ට් එකක සින්දු කියනවා දකින්නවා කියලා. මට මතක් වුණා අර දෙමළ නළුවෙක් මේ ළඟදි කියනවා එයාගේ ගුරුවරයෙක් කිව්වයි කියලා. ක්ලාස් එකේ දඟල හිටියා ඉගෙන ගත්තේ නෑ. මේ නටනවා දැක්කම කවදා හරි උඹට පාරේ නටන්න තමයි වෙන්නේ කියලා. මට ඒක මතක් වුණා මොකද සර්ජිකල් ප්‍රොෆයිල්මන්ට් එකේ අන්තිම දවසේ අපි පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් තිබුණා. එදත් ගිටාර එක ගහලා සින්දුවක් කිව්වම රනිල් සර් ඒ කාලේ අපිට සර්නේම් එක කතා කරලා ඒක මැදට පිටිපස්සට තව වලිගයක් දානවා. මට කියන්නේ සෙනවිරත්න ඉඩියට්. සර් කතා කළා සෙනවිරත්න ඉඩියට්. ඔබට මෙඩිසින් හරියන්නේ නැහැ. මාත් කීයක් හරි දෙන්නම් ගිහිල්ලා සින්දුවක් කියලා ජීවත් වෙන්න. මට දැන් අද ආපිලි ඉඳන් ඒක මතක් වුණා. ඒ සර්ගේ ආශිර්වාදය තමයි තාම. ඒ වගේම තව පොඩි අත්දැකීමක් කියන්න ඕන. එතකොට ඒ ප්‍රොෆිනිට් පීඩියාට්‍රික්ස් කරන කාලේ මම සහ තව මගේ යාළුවෙක්. එතකොට නර්සින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ඉන්නවනේ. ඉතින් බොහොම ඇහැට කනට පේන නර්සින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා පීඩියාට්‍රික් SCBU එක පැත්තේ. මම සහ මගේ මිත්‍රයා ඉතින් ස්ටෙතස්කෝප් එක කරේ දාගෙන ලොක්කො දෙන්නා වගේ සපත්තු පිටින් SCBU පැත්තට යද්දි මැඩම් බෝඩ් රවුන්ඩ් ඉවරලා එළියට එනවා. මැඩම් දැක්ක අපි කොහොමත් බයයි. අපි විතරක් නෙවෙයි සර්ත් බයයි. ඒකට අපුඩක් ගාව. ඉතින් කොහොම හරි අපි සපත්තු ගැලෙන්නේ නැහැ. අපේ තියෙන ගොන්කමට සපත්තු ගලවන්න නැතුව SCB එක ඇතුළට රිංගුවා. මැඩම් දැක්කා උදේ නම් පහලට බැලුවා get out කියලා කෑ ගැහුවා. මැඩම්ගේ සුපුරුදු ටෝන් එකෙන් get out කියලා දැන් අපිට ඇහෙනවා අර නර්සස්ලාට කියනවා. ළමයි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා බූරුවෝ වගේ එනවා මේක ඇතුළට කරුණා කරලා බෝඩ් එකක් ගහන්න සපත්තු දාන්න නැතුව සපත්තු ගලවලා එන්න. තාමත් අර ගෑ ළමයි දෙන්න ඉස්සරහම දෙන්න කිව්වා. අප්පච්චි. ඉතින් තාමත් සොඳුරු කාලයක් ඒක. thank you so much sir and madams. අපි අද මෙතන ඉන්නේ ඔබ සියලු දෙනාගේ ඒ ආශිර්වාදයේ හින්දායි. thank you so much. තව මතකයන් කවුද කතා කරන්නේ ඊළඟට? ඔව් තිමති. මයික් එක අරන් එන්න. මම 13 බැච් එකේ මට නැති මේකේ ගොඩාක් මතක තියෙන තැනක් මේ ෆැකල්ටි එක වහම මම මේ එක්සිබිෂන් එක මතක් කරපු හින්දා කියන්නම් එක්සිබිෂන් එක පළවෙනි එක්සිබිෂන් එකට තමයි අපිව ගත්තේ ඇත්තටම අපි ෆැකල්ටියට මාසයක් හරි මාස දෙකක් හරි කල් තියා ගත්තා එක්සිබිෂන් එකට වැඩ කරන්න කට්ටිය නෑ කියලා. ඒ තමයි ෆැකල්ටියට ගත්තේ අපිව. එහෙම අරගෙන ඉట్లా අපිට ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා දුන්නේ මේ අර එක්සිබිෂන් එකේ පෝලිං හදන්න. ඒක තමයි අපි කරපු ලොකුම වැඩේ අර සෙනක අරගෙන පෝලිං හදන්න. ඉතින් අපිට හරියටම වැඩේ කරන්න කියලා කිව්වා 8 බැච් එක තමයි. ඒකට අධිකාරියල එහෙම තමයි මේ අපිට වැඩේ පැවරුවේ. ඊට පස්සේ මේ
පළවෙනි දවසේ අපිට දීලා තිබ්බා මේ ස්ටාෆ් අයට වෙනම පාස් එකක් දීලා තිබ්බා. ඒ අයට තමයි එක පොලිමක් තිබ්බේ. නෝමල් අයට වෙන පොලිමක් තිබ්බා. ඒක 10:00 හරි 11 වෙනකන් හරි ඒ පාස් එකට ගන්න එපා කිව්වා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපේ බැච්මේට් කෙනෙක් පොලිමේ ඉස්සරහම ගේට් එකේ හිටියේ බලන්න. චූටු කොට එක්කෙනෙක් ආවා මේ කොහොම නැෂනල් එකක් වගේ ඇඳගෙන මේ ගේට් එක ගාව ඇතුළට එන්න හදනවා. දැන් පාස් එක ඉල්ලනවා. දැන් කියනවා නෑ මට මම නෑ පාස් එක නැතුව දාන්න බෑ ඇතුළට. කියනකොට ජනක සර් දුවගෙන එනවා. බලනකොට කාලෝ සර්. චීෆ් ගෙස්ට්. අපිට හරියට කියලා තිබ්බනේ ඇතුළට ගන්න එපා කියලා. කාලෝ සර් දැන් ගේට් එකේ අපේ යන්න දෙන්නේ හැම්බෑනේ අපිට කියලා තිබ්බා අර පාස් එක නැතුව කවුරුත් ඇතුළට දාන්න එපා කියලා. කාලෝ සර් අපි ගත්තේ නෑ ඇතුළට. පළවෙනි දවසේ මේ එක්සිබිෂන් එකේ එහෙම තමයි අපි ගත්තේ. ඉතින් මේ රනිල් සර් ගැන මට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. මම 4th year පැතොලොජි වයිව් එකේ අර පැනල් එකේ මේ දැන් යනකොට මේ රූම් 4ක් තිබ්බා. ජානික මැඩම් තමයි කිව්වේ මේ පිළිවෙලට යන්න කියලා. බලනකොට අර තුණ්ඩු දාලා දුන්නේ නැහැ. මං ගිහිල්ලා බැලුවා. පළවෙනි එකේ රනිල් සර් ඉන්නවා. හරියන්නේ නැහැ. මං දාන්න ඕනේ කොට ගන්නවා කියලා. මං එහෙම ඔළුව දාලා කෙලින්ම දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා ඉඳගත්තා. ඒකේ හිටියේ කලම් ෆැකල්ටි සර්ලා දෙන්නේ. මං ඉඳ ගන්නකොට මම වුණා හැපැති පුටුව දඩාන් ගාලා වැටෙනවා හැපැති රූම් එකේ. මං දැනගත්තා හරි කියලා. මං ඉඳගෙන ඉන්නකොට මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම උස්සුවා. "තෝ මාව දැකලා ගියා නේද?" වර මගේ එකට කිව්වා. එහෙම කොටරකේ උස්සගෙන ගිහිල්ලා පැනල් එකේ වාඩි කරා. ඊට පස්සේ ඇහුවේ තයිරොයිඩ් ග්ලෑන්ඩ් එක ගැන මෙලෝ දෙයක් කියන්න මතක් තිබ්බේ නෑ. මම බබ්බක් ගා හිටියා. දැන් ඵලයක් කිව්වා. ඒ පැතොලොජි වයිව් එක එහෙම තමයි ඉවරුනේ. පාස් වුණා. ඉතින් තව මතක ගොඩාක් තියෙනවා හොස්ටෙල් වල එහෙම. ඉතින් අබේක්‍ර සරුත් දන්නවා, විජේසිංහ සරුත් දන්නවා. පාන්දර තුනට නාලක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. මේ දන්නේ ඒක කතාව දන්නේ මොකද? පාන්දර තුනට නෑව? ඔව් ඒ කියන්නේ හොස්ටෙල් එකට එනකොට ඉතින් මේ බේරෙන්න උඹ කොහෙද හිටියේ කිව්වම මම මේ සර් නනා හිටියේ කියලා හොස්ටෙල් එකේ නාලා තියෙන සර්ලා රෑ එක වෙලාවක් හොස්ටෙල් එකට පැනලා මේ බොහොම මේ කියන්නේ වැදගත් විදියට ළමයි වැඩක් කර කර ඉන්න වෙලාවක ඒක අල්ලන්න ඇවිල්ලා මේ පාන්දර 3ට ඒක ළමයි 100න් ඉන්න වෙලාවක ආවා. ඔව් විජේ ඒ කියන්නේ අලුත් බැච් එකක් ආපු වෙලාවක සර්ලා පාන්දර 3ට ආවා හොස්ටෙල් එකට. ඉතින් මම 3ට නෑවා. මොනවද උඹ කරේ? සර් නනා හිටියේ කිව්වා. 3-4 දිනක් අහුවෙලා මම ඉතින් නාලා එනවා. ඒ වගේ මතක ගොඩක් තිබ්බ තැනක්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අපි ඉතින් මගේ තව යෝජනාවක් තියෙනවා. අතර මේ කරන්න පුළුවන් නම් අපි මේ බැජස් ඔක්කොම ඉන්න එකේ දැන් මම දන්නවා අපි හැම අවුරුද්දෙම ගොඩක් බැච් වල බැච් ගෙට් ටුගෙදර් තියෙනවා. අපි පුළුවන් නම් මේ අවුරුද්දේ අග වෙනකොට දැන් ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරලා අපේ බැච් ගෙට් ටුගෙදර් ටික එක තැනක එක දවසක කල්තිය ප්ලෑන් කරමු මේ ළඟ තැනක හරි මේකම හරික තැනක. එතකොට අපිට මං හිතන්නේ ගොඩාක් අය එකතු කරගන්න පුළුවන් ඒ දවසට. පුළුවන් නම් අපි එක අවුරුද්දක් try කරමු. බැච් ගෙට් ටුගෙදර් ටික ඔක්කොම එක තැනක තියන්න මේ අවුරුද්දේ. එතකොට අපිට ගොඩාක් අය මම හිතන්නේ එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඇලුමිනයි එකේ. මං හිතන්නේ පුළුවන් නම් අපි මේ අවුරුද්දේ කල්තිය ප්ලෑන් කරලා කල්තිය දින දීලි වෙරලා කරන්න බලමු. බොහොම ස්තුතියි. මහාචාර්ය අනුරාධ දසනායක මහාචාර්යතුමනි ඔබතුමාටත් රස මතක ඇති අපි ගැන. Welcome you all back. මමත් මම හිතන්නේ ෆස්ට් බැච් එකේ ඉඳලා උගන්වපු දැන් ඉතුරුල එන්න බොහොම කීප දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක්. මට වැඩිපුරම මතක තියෙන්නේ ෆස්ට් බැච් එක ගැන. ෆස්ට් බැච් එක ගැන ගොඩාක් මතක තියෙනවා. ඒක හේතු තියෙන්නේ නැති මොකද හරිම ටර්බියුලන්ස් තිබිච්ච සමයක්. හැම පැත්තෙම තරිත බැච් එකක් මම හිතන්නේ. ඒකේ මට තියෙන එක මිහිරි මතකයන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මොකද මම ප්‍රොෆෙසර් රංජන් ප්‍රේමරත්න ප්‍රොෆෙසර් අනුජ ප්‍රේමවර්ධන ෆැකල්ටියට ජොයින් වෙලා ඊටාම ආසාවෙන් උගන්වපු we were so young and energetic and enthusiastic. අපේ first registrar appointment එක ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ පළවෙනි අවුරුද්ද first batch එක. ඒගොල්ලොත් උනන්දුයි අපිත් උනන්දුයි.
සුරංජිත් සෙනවිරත්න ක්ලාස් එක පටන් ගන්න රෑ 12ට මතකද මන්ද? රෑ 12ට තමයි කැෂුවලිටි නයිට් එක ඉවර වෙලා අපොයින්ට්මන්ට් එක මේ ක්ලාස් එක පටන් ගන්න රෑ 12ට. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 30කට විතර පස්සේ මේ ළඟදී මේ බැච් එකේ වැඩිපුර ගොඩාක් ඕස්ට්‍රේලියාවල ඉන්නවා. ඕස්ට්‍රේලියාවලට ගිය කෙනෙක් ගියත් ඒ බැච් එකේ ළමෙක් නම මතක නැහැ. පණිවිඩයක් කරලා තිබ්බා. අනුරාධ සර්ට කියන්න සර්ගේ කැෂුවල්ටි දවසට තමයි අපි නාන්නේ සහ ඇඳුම් හොදන්නේ. මොකද ඉතුරු තුන් දෙනාම හරිම සැරයි කියලා. කවුද සැරයි කියලා තියෙන්නේ? අනුජටයි, සුරංජිත්ටයි, රංජන්ටයි. මගේ මම කැෂුවල්ටි දවසට තමයිලු ඒගොල්ලෝ නාන්නේ සහ ඇඳුම් හොදන්නේ. ඒක මගේ තියෙන රසවත් මතකයක්. මට මතක විදිහට ඒ බැච් එකට අපි ගොඩක් ඉගෙනුවා ෆස්ට් බැච් එකට. මට මතක විදිහට ෂෙහාන් විලියම්ස්ට මෙඩිසින් ඩිස්ටින්ක්ෂන් එකක් හම්බුණා. මට මතක විදිහට ෆයිනල් කේස් එක කරේ පේරාදෙනිය ප්‍රොෆෙසර් නිමල් සේනනායක. හරිම සැරස කෙනෙක්. ලේසි එකට ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ. මට මතක විදිහට ෂෙහාන්ට 80ක් කොහෙද දුන්නා ලෝන් කේස් එකේ. මම තමයි කේස් එක හොයලා මම ළඟ හිටියේ. මට ඒ මතකයක් තියෙනවා. දැන් අපේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් අද නැහැ. අද මම හිතන්නේ පිටරට ගිහිල්ලාද කොහෙද? සැබටිකල් ගිහිල්ලා. ඉතින් ෆස්ට් බැච් එක ගැන එච්චරට මතක තියෙනවා. ඊතුරු බැචස් උත් හුඟක් මතකයි. දෙවෙනි තුන්වෙනි බැචස් වල කට්ටියත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඊටාම සන්තෝසයි සියලු දෙනාම දකින්න හම්බෙච්ච ගැන සහ මම තනි සෑහෙන රටට සේවයක් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ගෙත් ළමයි ෆැකල්ටි ඇති සමහර විට දැන්. ඉන්නව නේද? රයිට්. ඉතින් මේ සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු වෙයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඉතුරු වෙලා ඉන්න කීප දෙනාට තව වැඩි කාලයක් නැහැ සේවය කරන්න. ඒත් ඉතින් මේ වගේ ඉවෙන්ට්ස් තව දුරටත් ඕගනයිස් කරයි කියලා හිතෙනවා. සූර්යවීර නම් හොඳට මතකයි. මේ thank you organize කරාට සහ ගොඩක් faculty winning වැඩ කරනවට. Thank you for the organizers. ස්තුතියි. ස්තුතියි. අනුරුද්ධි එදිරිසිංහ ආචාර්යතුමියනි ඔබතුමීටත් ආරාධනා කරනවා අතීත මතකය අවදි කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලැබුණට. දැන් අපෙත් කොණ්ඩේ සුදු වේගෙන ඉන්නේ. මම මේ ෆැකල්ටියට ජොයින් වෙන්නේ 2002 දී 98 ආවට අපිත් ඉගෙන ගන්න කාලේ මට පරණම මතකයක් විදියට මතක් වෙන්නේ ෆස්ට් මෙඩිකල් අර අපේ එක්සිබිෂන් එකත් එක්ක. මොකද ඒ එක්සිබිෂන්ස් එක්ක තමයි අපි ළමයින්ට උගන්වනවට අමතරව ළමයින්ව ගොඩාක් සුහද වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මමත් ඒ ළමයින් එක්කම ට්‍රේන් කරලා විශේෂයෙන්ම ඔය ෆිල්ම් හදන්න මට ඩොක්ටර් අබේවික්‍රමව තාම මතකයි. ඉතින් ඒතකොට මමත් පොඩි ඇවිල්ලා ෆිල්ම් එකක් හදන්න කියලා කියනකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එක්ක එකතු වෙලා ඒ හදපු මතකයන් ඉතාමත් සුන්දරයි. ඒ වගේම සුන්දර මතකයක් තමයි අපි මේ ඩ්‍රාමා එක කරනවා. එතික්ස් ඩ්‍රාමා එක කරනවා. ඉතින් ඒ එතික්ස් ඩ්‍රාමා එක කරනකොට මාව ඉමිටේට් කරන හැම අවුරුද්දකම මේ මං මහාචාර්යවරියක් වෙනකම්ම වගේ ඉමිටේට් කරා. මම හැම වෙලාවකම මං කියන දෙයක් තමයි ඉමිටේට් කරාට කමන්නේ. කවදා හරි දවසක මං ආපු තැනට ඔයගොල්ලන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මට කිව්වොත් අන්න එදාට තමයි මගේ හිත සතුට. ඉතින් අද ගොඩාක් දෙනා විශේෂයෙන්ම පස්සේ බැචස් වල ළමයි දකින්නකොට සමාජයට ගිහිල්ලා මැඩම් මට ඉගන්නවා කියලා කියනකොට ඉතාමත් සතුටුයි. ඉතින් අපේ ෆැකල්ටි එකට සමිත මං සමිතව ගොඩක් හැම වැඩකටම කතා කරනවා. ඒ බැඳීම අපේ ඊළඟ ප්‍රොෆෙසර් මාධව කිව්වා වගේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න අපිට ස්ට්‍රෝං ඇලුමිනයි එකක් ඕනේ. මේ කාර්යයට මං කියන්නේ සුරේ කියලා සුරේ දක්වපු ඒ අනුග්‍රහය මොමෙන්ටම් එකක් වෙලා ඉදිරියට
යවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් ටීචින් ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න තාක්කල් අපිට පුළුවන් දායකත්වයක් ළමයි එක්ක වැඩ කරන දායකත්වය අපෙනුත් ලැබෙනවා කියලා අනාගතයට මේ ලින්ක් එක තව තවත් සාර්ථක වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සුසුදී මහාචාර්ය සුනිල් චන්ද්‍ර මැතිතුමනි ඔබතුමාගේ හඬත් මේ වෙලාවේ වටිනවා. Good afternoon, all of you. Welcome back. I think we also should say welcome back because we also no longer in active duty in the faculty. It was so nice to see all of you today, and thank you for inviting us to share your experiences in the faculty. I also have some memories, but can't remember some of them clearly. Maybe I should say at one point, I was the examiner for microbiology practical classes. And then I noted some students complained that there was some problem. Students are copying, using some technology. That was the first time I think in the university system, the mobile phones were used to tell what other sports are. Right? And then, because some students who had, because we used to keep them confined to one place and then release them after that. Those who were released went to the post office and gave a post to a girlfriend. So then, you know, it was so hard at that time because there were no senior lecturers to conduct exams and to set exams is an extremely difficult thing, and you have to do it in a short time. Then Professor Carlo called me and asked, Sunil, there's a problem. I said, sir, what can we do now? Because we didn't know that there are mobile phones with students. Then anyway, I had to go back to the examination hall, collected, asked any student having a mobile phone? No one. But finally one girl came and handed it to me. Right? Then we realized there is something happened. So I had to set the exam over again to repeat the thing. So that was kind of a nightmare for me. That is one. And then finally, after conducting the repeat sports, the student who was blamed of copying has no pen to write the spots, and I had to give my pen. So that's one occasion. Another occasion I can remember, one student was repeatedly repeating, right? So after several attempts, he has been, I think, warned by the faculty that you will have just few more attempts. Because I didn't know students by name, so they just failed. Then Prof. Carlo called me from UGC. There's a student is having upavase there. Then I asked, what? No, he says he's getting failed all the time, microbiology. Then I asked him to come, I told Carlo, sir, can you ask him to come and meet? Then I spoke to him. Actually, he had some problem, some depression or something. At that time, he was not taking medicine. That was the reason. So anyway, I told you have been improving a little bit. So try next time. I'm sure you will improve more. So he tried another 2 attempts and got through. So that's one occasion. So there were some interesting stories. And another occasion I can remember, one of our students who was very good at computer work, software, hardware, everything, used to help me in my academic activities. Then after the microbiology exam, I asked, how are you? How was your microbiology? No, sir, I failed microbiology.
because because he didn't go through their names, no? So he got, but anyway, now he probably is a consultant or senior person. But that was some of experiences. I think it was so nice to see you all today, and thank you for organizers inviting us. Thank you. බොහොම ස්තුතියි. බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා රස මතකයන් තියාගෙන. නමුත් කාලය හරස් වීගෙන යනවා. අපි 1:30 වෙනකොට වැඩසටහන අවසන් කරනවා. තව විනාඩි 5ක් තියෙනවා. ඔරලෝසු වෙලාව හරියද දන්නේ මම මේක බලලා කිව්වේ. හරි. අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය අලගියවන්න මහතා ඉන්නවා. අතීතේ මතක් කරමු. හරි මම හිටියේ මේ 4th batch එකේ. අපි ඉන්නකොට මට මතකයි විජේසිංහ සර් ඒ දවස්වල මේ ෆයිනල් ඉයර් ඉන්නකොට අපි යනවා බැඩ්මින්ටන් ගහන්න. විජේසිංහ සර් එනවා සර්ගේ අපොයින්ට්මන්ට් එකේ තමයි අපිට පුළුවන්කම තිබ්බේ බැඩ්මින්ටන් ගහන්න. සර් කියනවා කමන්නේ වරින් බැඩ්මින්ටන් ගහන්න. ලේබර් රූම් එකට ගිහිල්ලා එනවා. ක්වාටර්ස් එකට මෙයක් දාලා යතුරු ටික ගත්තා. ඊළඟ දවසේ මෙඩිකල් අපොයින්ට්මන්ට් එකේ යනවා වුඩ් එකට. ගියාම ජනක සර් ඉන්නවා. ජනක සර් ඇවිල්ලා බනිනවා මුන් බලන්න මෙහෙක කරලා තියෙන දේ. ඒ යෝගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා තර්ජනය කරලා මට අහු වුණොත් ඔවුන්ගේ දන්නවනේ කියන වචන 62කින් උල් එන්නලා ගහන්නේ. දැන් බණිනවා අපි සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ඒ කෑල්ල කපන්න පීප් ගන්න. ඔව්. 60 කිව්වහම දැන් තියෙනවනේ ගොඩක් 60. හරි. ඊට පස්සේ සතියක් විතර ගිහිල්ලා මට යන්න වුණා ඒ හොයන්න. වාහනයක් ගන්න මහරගම යන්න. ඔන්න අඳුරගත්තම ආව. ඊළඟ දවසේ උදේ වෝඩ් රවුන්ඩ් එකේ යනකොට මොනිටර් එනවා කියලා ගත්ත කාමරයකට බැන්නම් මට කුණු හරපෙන් මොකද මම ගෲප් එකේ ඉඳලා මම මේක කිව්වේ නැති හින්දා බැනලා ජනක සර් ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට විතර පස්සේ සර් ඇවිල්ලා මට කියනවා ඒකව ඉතින් පත් කරලා තියෙන්නේ ඕකටනේ. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට ඉගැන්නුවේ. අපිට ඩිසිප්ලින් උත් ඉගැන්නුවා. ඊට අමතරව අපිව එතකොට මෙන්ටැලිටි එක පල්ලෙහාට වැටෙන එකට ඊළඟ දවසේ ඇවිල්ලා අපිව කූල් ඩවුන් කළා. ඉතින් බොහොම රසවත් ඒ කාලේ ගොඩක් දේවල් කියන්න තියෙනවා මං හිතන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව දුන්නාට අපි එක් වෙලා අපි බලමු ඉදිරියට යන හැටි. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. අන්තිම විනාඩියේ කවුද ඉදිරිපත් වෙන්නේ? කාටද මතකයක් තියෙන්නේ? නැවත මතක් කරන්න. හරි. එන්න ඉස්සරහට. දුවලා. හරි. සියලු දෙනාට බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන්. මම 22nd batch එකේ. ඉතින් මෙතන ඉන්න අයියලා අක්කලා කියන එක හරියට පොඩි කොල්ලෙක්. ගොඩක් පොඩි හින්දා මේ හිතනවා අංකල්ලා ඇන්ටිලා කියන්න ඕනේ ඉතින් කියලා. හැබැයි දැන් 35 වගේ අපිටත් දෙනවා අපිත් දැන් එන වයසයි නේද කියලා.
ඉතින් පොඩි මතක තියෙනවා ගොඩාක් තියෙනවා. එයින් එකක් මම කියන්නම් මම මේ උදෙත් ඒ ගැන මතක් කරා. ප්‍රශාන්ත මම එතකොට ජින් ඔෆ් අපොයින්ට්මන්ට් එක ෆයිනල් ඉයර් ටියුටෝරියල් එක දැන් අපේ ගෲප් එකේ හිටියා සාමාන්‍යයෙන් අර හැම එකටම ටියුට් වල එහෙම වොලන්ටියර් වෙන කැරක්ටර්ස් දෙකක් හිටියා කොල්ලෝ මමයි මහේෂ් මහවත්ත කියලා හිටියා. අපි දෙන්න තමයි ඉතින් හරක් දෙන්න වගේ නැගිටින්නේ හැම එකටම. මොකද කෙල්ලෝ එහෙම ලියන් ආවට ඉතින් නැගිටින්නේ නැහැ ලේසි එකට. අපි දෙන්න ඉතින් හැම එකටම නැගිටිනවා. මොකද නැත්තම් ගෲප් එකේ අර ඇටිටියුඩ් එක අවුල් වෙනවනේ කියලා ඕන එකක් කියලා සමහර ලාට ටියුට් එක ඉතින් කොපියක් වෙන්නත් පුළුවන්. එදා කොහොම හරි තිබ්බේ මොකක් හරි මට හරියටම කන්ටෙන්ට් එක මතක නැහැ. කොහොම හරි එක උත්තරයකට මැනේජ්මන්ට් ඔප්ෂන්ස් ගැන අහලා තිබ්බා මොකක් හරි දෙයකට. ඒක TH එකක් කරන්න ඕනි. But I will preserve the ovaries කියලා කිව්වා සර්ට. So you want to preserve the ovaries like you want to put them into a jar and put some vinegar. No, you want to pickle them කියලා කිව්වා. එදා ඒ ටියුට් එක ඉවර වෙනකම්ම මම තමයි අන්තිමට ඔක්කොටම උත්තර දෙන්න සිද්ධ වුණේ. මට ඉතින් අදටත් ඒක අද වගේ මතකයි. ඒකම සර්ජරි අපොයින්ට්මන්ට් එක රනිල්ස මට කියන්නේ පොල් කියලා. මොකද මගේ සර්නේම් එක මිදිපොළවත්ත. පොල් කියලා තමයි කතා කරන්නේ. සර්ට මතකද දන්නේ නැහැ මේක. දැන් ඉතින් කියන්න කවන්නේ නැහැ. මේකට මැඩමුත් සම්බන්ධ වෙනවා කොහෙන් හරි. ඉස්සර මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට මතක දැන මම නිකන් අත උස්සන්නකෝ මේ ලීසන්ස් එකට කතා කරලා සර්ට channel තියනවාද කියලා අහපු කට්ටිය. ඉතින් එහෙම අහනවා අපි ඉස්සර. ඒතර දැන් මගේ ඉක්මනට යවා ගන්න. ගෲප් එකේ හිටපු ටීම් ගෲප් ලීඩර් එතන ගිහිල්ලා ඒක අහන්න නැතුව පොඩ්ඩක් ඔළුව දාලා තට්ටුවෙන් යට බලනවා. ඉන්නකොට සර්ගේ ඩ්‍රයිව් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා කතා කරලා සර් අද එනවද කියලා. ඊට පස්සේ සර් ඕක දැකලා නැහැ මැඩම් බලාගෙන ඉඳලා. ඊට පස්සේ මැඩම් කොහොම හරි ඉතින් ගෙදර කියලා සර්ට කියන්න ඉතින් සර් පහුවෙන්ද දවසේ ඇවිල්ලා අපිට බැන්නා වැනිලා ගෲප් ලීඩර් මට මතක විදිහට ගුටි කෑවද කොහෙද හංසක හිටියේ සර්ට මතකද සූර්යා කියලා. ඒත් අර හැම ඉතින් තිබුණා. මේ වගේ මතක් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි නැවත දවසක හමු වෙමු. බොහොමත්ම ස්තුතියි. අප පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය මාධව චන්ද්‍රතිලක මැතිතුමනි ඔබතුමා මේ වගේ සභාවක් අපට සකසා ගන්න ලබා දුන් සහාය අගය කොට සලකනවා. බොහොම ස්තුතියි. එමනම් අපි සුන්දර මතකයන් එක්ක පැය දෙකකට වැඩි කාලයක් ගත කළා. වෙලාව ගිය හැටි මතක තේරුණෙත් නැහැ. අපේ ඊළඟ අංගය සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙමින් අපි මෙම කොටස සමාප්ත කරනවා. සහයෝගය දුන්න ඔබ සියලු දෙනාට බොහොම ස්තුතියි. මට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. බොහොම ස්තුතියි. මෙතන බොහොම රස මතක එක්ක ඒ කරපු සාකච්ඡාව සහ ඒ වින්දනීය මොහොත ගැන බෙහෙම්න ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමිත ප්‍රසන්නාරච්චි ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී සහ වෛද්‍යතුමන්ට. මීළඟට ආරාධනා කරනවා බොහෝ කල් වේලා නොගෙනම ඇනුවල් ජෙනරල් මීටින් එක පැවැත්වීම සඳහා අපි සුරවීර වෛද්‍යතුමන්ට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. Professor Lakmini, yeah. Our AGM and
So I would like to invite our the whole staff and the for the lunch, and so till then of course I will take only 10 minutes. So this. For the annual general meeting, of course, so we have a very the short meeting for as the annual general meeting. So according to the agenda, so we'll have to. I mean, this is we have circulated the minutes of the last AGM, and so it has been already circulated in the groups and the KEMSA groups, and so and also it is displayed in this screen also. So the second event, of course, no attention, eh? Right, okay. So today most important the event of the agenda. So there are two things. First thing is the amendment to the constitution. So we have a constitution, and that also all amendments has also have been circulated. And I think if you had time, of course, you could have gone through the all amendments. And then even, in fact, we'll show the amendments which has been amendments which has been amended to the previous constitution, and that has been highlighted. Is there any sort of issues with the amendments? So if there's any issues, so then you can just raise up your hands, or you can just come up with that the changes if there is anything, any suggestion or anything. Right, okay, so then we can consider that the amendments have been accepted by the AGM. So if I brief you the important amendments, especially we have changed the executive committee. So we have introduced especially with the guidance of our President Dean, Professor Madhav Chandrilaka. So we have amended the two vice presidents, the foreign vice presidents. So we are going to extend our alumni association to the global community of our faculty, and then so there will be two vice presidents and the two co-secretaries from the foreign chapters. That's one of the most important amendment that we have done, and earlier it was only 3 executive committee members. Now it has been increased up to the 10 executive committee members, and where we can get the executive committee members from each province of the country. And then, so those are the most important thing, and the registration fee and all. Yes, there is another one, assistant treasurer post, which has been it is again the compulsory appointment. That is the secretary, the assistant treasurer from the exhibition, the student benefit fund will be the by post. She or he will be the assistant secretary to the alumni association as well. So those are the important amendments that which suggested, and so. Life membership also we have now these days, so we have bring it up to the 1,000 rupees. Anyway, right, okay. So then
So if there's any suggestion, so I'm asking again, if there's any suggestion, so you can come up with the suggestions. Right, okay, so with the absence of suggestions, so that mean, so we accept that it is been accepted by the whole membership. Now it's again very important, we have come to the very important point where the new office bearers to be selected from the AGM, and actually the current executive committee and the office bearers, of course, so we came to the positions in 5 years ago, and as I told you with my welcome speech, and we have been driving this organization for last 5 years. So, but according to the constitution, of course, every 2 yearly, so we have to have the AGM and select new the membership or the new office bearers. So now, so we have come to the important event where you have to select the office bearers. So I would like to invite you to suggest the new office bearers, starting from the secretary. The secretary and the general secretary. So you should. So that's the format we go. And so I would like to invite you to suggest name for the general secretary of the alumni association. So I propose Dr. Indira Fonseca from the 12th batch as the general secretary. Any other suggestions? It is proposed by President Nirmala and seconded by President Anuradhini. Any other names? Okay. So then the president, for the post of president, so I would like to invite you to suggest the name. I propose Dr. Chula Senaratna from the second batch as the president of the Alumni Association. Right. Dr. Paris has seconded that appointment. And then the vice presidents. So for the post of local vice president, foreign, of course, do we have? Right. Okay, and the 3 vice presidents, 1 is local and 2 foreigns. So for the local vice president, I propose Dr. Ramesh Alagiyawanna, our new consultant JMO at North Colombo Teaching Hospital. From the 3rd batch, 4th batch. 4th batch. Dr. Tushani has suggested it, seconded it. So I propose Dr. Timothy Vikramasekara, consultant medical nutrition, from the 13th batch as the second vice president, local. Can someone second it? You second. Lakmini. Then foreign vice presidents. As Australian Vice President, I propose Dr. Chaminda De Silva. Dr. Chula has seconded it. And the other foreign vice president? As UK Vice President, I propose Dr. Padmalal Gurugama. Can someone second it, please? And then the assistant secretaries. Local assistant secretary. I propose Dr. One from secretary's batch.
Chula Senathan, Dr. Chula at secondary. And then 2 assistant secretaries, foreign assistant secretaries. So we will appoint them later. It seems we didn't get names for that. Okay, we'll fill those appointments with in due course. Chula, you have to act on that, right? And then the treasurer, post of the treasurer can, yeah. So I propose Professor Anuradhini Kasturiratna as the treasurer of the Alumni Association. Dr. Prasad Mandawata secondary it. Then the assistant treasurer. So I propose Dr. Shiromi Pereira from Biochemistry Department as the Assistant Treasurer because she is responsible for the Student Benefit Fund as well as the Exhibition Fund. Those 2 funds are under the Alumni Association. So Exhibition Fund is already under the Alumni Association. From next year, this year onwards, Student Benefit Fund also will be under the Alumni Association. Right, okay. Professor Lakshmi secondary it. Then, committee members? Then we'll have to get the 10 committee members. Yeah. Each province one. So, and in, yeah. Right. And can someone propose a few names? The central province, of course, Dr. Prasad Madhavata has been proposed. And can someone second it? All right. Professor Anuradhini seconded it. From the northwestern province? Western at least? Western province? Tushani, yeah. Yeah, I also, yeah. Yeah, okay. Dr. Tushani? Second? Southern? Huh? Prof? Ah, yes, guy. Oh, my. Yes. I will second it. I second it. Mage nama dahanne. Gayani. The Alvis. Then the Uwa province. Northwestern, Eastern, anywhere. Yeah, okay. I think rather than wasting of, yes. Oh. Right, of course. I think we should. We'll get them in due course, and I think so. We'll have to get the people who are voluntarily working for this association and to the faculty. So therefore, I think the new office bearers will take over the responsibility of the getting the other members to the executive committee. So then I will get this opportunity to thank you all, and being the president of the Alumni Association for last 5 years, actually, so we got lots of
the support from many people and many alumni. Especially I can remember Prasad Medavatta, so you have been supporting me in many ways. And Chula, of course, he was the vice president, so I'm not going to thank Chula because he was inside. And all the staff, the current academic staff, so mostly they were supporting, especially Professor Anuradhini, and the most of our the current staff members. And so that was the success of the last 5 years. The Alumni Association, actually, we underwent the very difficult situations, the difficult economic and the social and the pandemic and everything. So with that, in spite of that, of course, I think that we could have done something for the faculty. But of course, in the new elected, the committee, executive committee with the president and the office bearers, I think so. I hope that I wish you all to do more than us and the more than what we have been doing to the faculty. And I think we will be supporting again. So as usual, we will be supporting to success the future event. And I would like to invite Professor Lakmini also to deliver her word of thanks. Thank you. I'm sorry, I think I must invite the newly appointed president, Dr. Chula Senaratne, to take over the position. Thank you. Good afternoon, everybody. I will not take much time. I would like to first acknowledge the presence of my dear teachers and past deans, although they are not here at the moment, and also the members of the dean and the members of the faculty staff for their contribution towards this great event. And dear brothers and sisters whom are joining online as well as physically to this event, I would like to acknowledge your presence and commitment on behalf of the Kelaniya Medical School Alumni Association. I think I'm from the second batch, and we have 29 batches passed out and another 6 batches studying in the faculty, so altogether 35 batches. And our alumni association, KEMSA, was established in around 2000, I think, and we have been there for last 23 years. But I think when you look at our journey, I don't think we can be happy. I think the dean, when mentioned, that academically our faculty has achieved a lot. And I think the staff members and students, individually they have contributed to that. And I think within 30 years of such a short span, they have achieved so much. But as alumni, when I think about it, I don't think being out of the faculty, we have contributed enough. So actually, when I became the vice president in 2018,
with President Suravira being the president. We wanted to do so much, but as Dr. Suravira said, we couldn't actually complete all those we had in our agenda because of COVID and economic crisis and all these things. But I think the country is improving the economic crisis and all these things. So I think we should get together, and as our energetic newly appointed deans mentioned, we need our support for our faculty to go into the next level. So I think not only the office bearers, but we will reaching out to all of you, and whatever the contribution you can do, just because we need your contribution and support, because I think in early period you will be involved with lot of your family affairs and all these commitments, but like the initial batches, I think their children are also now in our faculty as faculty students. So I think they have much time to spend for the faculty and support the faculty in their journey towards the next level. So thank you very much for all brothers and sisters for being here, and I would like to specially thank Dr. Suravira and all the office bearers of the past office bearers whom have done a tremendous job with very limited resources and with lot of difficult circumstances. So I think we can, as Dean requested, the faculty need our support, so we should try to do the maximum for that. So thank you very much. Enjoy the day. And also I would like to invite all of you for the lunch now, and for the evening event, which is at Rose Garden. Even you have not bought tickets, you can buy the tickets at the gate. It is priced 3,500, and it would be a very informal event where you can enjoy and really go with the past memories. Thank you very much. All the best. සවියෙන් ඉපැරණි කැලණියේ වෙදවරමක් අපටයි ලැබෙනුයේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ
ජීවිතේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ මෙතරක් නැති අතුලක් නැති සොයුරක් නැති එතරක් නැති මෙතරක් නැති අතුලක් නැති සොයුරක් නැති සරසවියෙන් ඉපැරණි කැලණියේ වෙදවරමක් අපටයි ලැබෙනුයේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ සනසවන්නේ සුවයයි දුකයි පොදු ඉරණමයි සුව අනියතයි ලෝදමයයි සුවයයි දුකයි පොදු ඉරණමයි සුව අනියතයි ලෝදමයයි සරසවියෙන් ඉපැරණි අපටයි ලැබෙනුයේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ රෝදුක් නිවන දහම එයමයි අපේ දහම මතුදා අපේ ජීවිතේ